Ya puedes abrir tu micrófono, Soledad. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte, me genera intriga cómo vivís el tema del amor No, hacia los demás y el amor en la familia, el amor en los amigos, el amor en la pareja. el amor es el amor es uno solo y los demás no existen. Por eso preguntaba. Los otros son uno mismo y uno mismo es amor mismo. O sea, que se resume amor amándose a sí mismo porque no hay otra cosa aparte del amor que es la conciencia misma. Se resume a eso. Claro, pero hay características, ¿no? Que tienen los demás, formas de ser y La forma como se expresa puede que sea diferente, ¿sí? A la pareja, al hijo, al hermano, al amigo, no sé, pero el amor es el mismo. Es incondicionalidad, ausencia de juicio, de gustos, aversiones, predilecciones. ¿Mm? entonces, ¿cómo definirías el amor? No se puede definir. Si queremos saber qué es el amor, tenemos que conocernos a nosotros mismos como lo que realmente somos. ¿Mm? Esa conciencia inclusiva, ¿sí? Que no deja nada a nadie por fuera, de que no hay nada o nadie aparte de ella misma, ¿sí? Todo es ella misma. Se puede, amor universal, amor incondicional, pero no le llega. Ujú. Y Todo el mundo, hubo una reunión. todo el mundo quiere saber la definición de algo, pero nadie quiere saber directamente el algo que quiere definir, bien sea conciencia, bien sea amor, bien sea lo que sea. Ok, te doy la definición. ¿Y con qué te vas? Con una definición, con un concepto. Te vas con las manos vacías, te vas exactamente igual que como llegaste. Si quieres saber qué es el amor, tienes que saber quién soy yo y quién eres tú. Dios se dice que Dios es amor, pues Dios es conciencia. Y conciencia es yo soy. ¿Me sigues? Sí, te sigo. Y te hago una pregunta. En una reunión escuché que comentaste algo de la apertura del, o sea, en realidad te preguntaron sobre eso y dijiste, no es momento para hablarlo o llevaste la conversación a otra cosa, pero hablabas algo relacionado a la apertura del corazón. ¿Me comentás un poquito de eso? Sí, algo. La persona tiene como punto de referencia el cuerpo, no tiene otro punto de referencia porque se identifica con él. Entonces se dice que en el interior, si algo en el interior se abre o se revela o surge o se manifiesta una especie de vibración, si se quiere, energía, fuerza, poder. ¿Mm?
y absorbe al ego. Le llaman el corazón espiritual. Al menos esa es mi experiencia. Un Y ahí- vórtice, una especie de taladro. Sí. No, no se puede explicar, es decir, simplemente se va a revelar porque sí. hay una sensación física, ¿no? Porque yo hace unos años yo empecé a sentir como un vórtice acá que pensaba que tenía algo físico y terminé en los médicos y demás, pero hay momentos específicos en donde lo siento físicamente, pero no sé si es, No es físico, parece físico porque, de nuevo, porque el cuerpo es el punto de referencia y parece que está en el cuerpo, ¿m? Pero está más allá de la forma, no tiene forma. No es el chakra, el corazón en el centro del pecho ni nada de eso. vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Lo que pasa es que la gente lo toma de manera literal, son simplemente formas de decir. Y es un orificio que se abre y luego se cierra porque el ego lo tapa de nuevo. Y por medio de la indagación se mantiene abierto hasta que el ego desaparece y no se cierra más. Pero aún así, ese es el poder de la conciencia. Es su poder. Si la conciencia como tal es conciencia, es silencio absoluto. Es el poder que emana de la conciencia. ¿Me sigues? Te sigo. Sí, sí. Si uno busca el lugar de origen de los pensamientos de una u otra forma, la atención se va para allá, al lado derecho del pecho. Si buscas a dónde se origina la respiración, la atención se va para allá también. Cuando todos dicen yo, señalan acá, dicen yo. No dicen yo. ¿Sí? No señalan a la cabeza. La cabeza es el asiento de la mente, el asiento de la conciencia es el corazón. La Biblia lo dice también. El corazón del ignorante está a mano izquierda, el del sabio a la derecha. Pero no está allí como tal. ¿Me sigues? No puede estarle. Todo está allí. Bueno, muchas gracias, Al César. menos esa es mi experiencia, cuando me dijeron que llevar la atención de lo visto al que ve, ¿no? Que es la indagación. Cuando la atención llegó de lo visto al que ve, lo visto desapareció. Y luego algo surgió del interior y absorbió al que ve temporalmente.
y quedó simplemente aquello que ve como lo que uno es, ¿sí? Donde ver es ser, ver, no alguien que ve. Conciencia, no alguien consciente. Quedó una conciencia que evidentemente es el yo, lo que uno es. Papa allí hablaba de eso también, Ramana, todos, y decían que el poder del ser se revelaba solo, absorbía al residuo del ego. Vale, muchas gracias, César, A la bajo orden. la mano. A la orden. Hello, Cesar. Ay, Yeah, I want to ask you, I feel it's important question for me. Uh, I haven't experienced deep sleep in a very long time already ago, and I don't remember when I experienced it. And it seems that I have only a dream with dreams, and maybe sometimes I have a glimpse of a deep sleep, but usually in a deep sleep, I remember there is deep relaxation after deep sleep. And I haven't this deep relaxation after sleep for a long time. It feels like I'm not experiencing the deep sleep, and it is because of my mind too active. Although I can see that my mind is not very active and often stops, my thoughts are very light usually, mostly in a deep peace and state of presence. But why do I not remember experiencing deep sleep? And also no deep relaxation in the body, mind, which usually comes after this. And my question is it a necessary condition for realization? Is the presence uh,
the deep sleep is a sign of progress, or it is sign of regression if it's absent. Deepest, deepest sleep is a mental state, that's all. Awakened state, dream state, deep sleep state. Why bother about it? We are that which is conscious of the three mental states. So it's not the sign of regress, or it's not. If I don't have, it's okay. No. It doesn't matter. See, is you need to know who you are. Know who you are, nothing really matters. Thank you so much. I'm worried about that. No, this is the mind. The mind. I thought that no, the mind is. The mind is always looking for something to worry about. And it is the mind. It is the mind that is thinking in terms of progress. So who is progressing? A thought, I. Who is measuring the progress? And what is the tool? Also thought. The measurer is a thought. The tool is a thought. So, and deep sleep is also state, and it may come, may not. Deep sleep, in deep sleep, the mind merges in the self. It is called unconsciousness. Right? Awakened state, people call it consciousness. Dream state, people call it subconsciousness. Deep sleep, people call it unconsciousness. I don't know why they put the word consciousness there. If they are mental states, not states of consciousness. So if there is unconsciousness, there is consciousness of unconsciousness. Right or not? How can you speak about it? You must be present. But I don't experience it long time. Try to understand this. If there is an unconscious state, how can we speak about an unconscious state? We must experience it, right? To speak about it. So who was conscious of the unconsciousness? So that consciousness must be relative, therefore impermanent, therefore illusory. So the other one must be absolute, therefore real, permanent. If you can, please, can you repeat? I want to put it deep in my heart. Please. I don't know. A little bit difficult. There is a lot of noise around it. It's a relative consciousness. You said that this is relative consciousness. Yes. Awakened state, dream state, deep sleep state is relative consciousness. Right? So there must be an absolute consciousness aware of the relative consciousness. Even the logic will tell you that this absolute consciousness, aware of the relative consciousness, is no other than yourself, is no other than you, it's no other than I. Because it is you who speak about the dream state and the awakened state. Forget about deep sleep. So awakened state, dream state. See, these two states changes. But the I that is conscious of them is the same.
Yes, same. So this I is yourself, see, your reality. Oh, wow. Deeper sleep, there is no body and there is no mind, there is no world, there is total darkness. Mhm. The mind is there, that is the causal body. The mind is there in a latent potential state. See? All the Mhm. tendencies are there, dormant, sleeping. It's the mind that is sleeping. See? It's the illusory power that it is sleeping, right? Mhm. It's deactivated, unmanifested, in a static mood. Mhm. And this, Yeah. this energy wakes up. See? Call it Shakti, call it Kundalini, call it undifferentiated energy, call it whatever you like. Its name is mind, Maya Mhm. also. So Mhm. all this wakes up, stirs up, and whatever was there in a latent state, then now it, in an unmanifested state, now it appears as all this. It manifests itself as all this. Mhm. Yeah, now. Mhm. Mhm. So you are the Now witness. I can, Ah, now I can see why also Ramana said that it's all states and deep sleep and dreams and waking. It's all states, and the consciousness is Turiya, they say, or something yes. like port. Yeah, and it is a witness. You call it witness as long as you perceive the witness separate from the witness. As Otherwise, long as we perceive witness separate. yes, is what is witnessed is not separate from the witness. Then who is witnessing what? Is there one and the same? Who is a witness of what? Mm-hmm. It's like you witness your fingers. You are your fingers. So there is only I, there is no other. There is only consciousness, there is no other. So the illusion is consciousness. It appears to be a separate entity, see, because of the thought I am the body, because of the ego sense. Yeah. Yeah, now I can see, yeah. Thank you so much. Because I had this illusion that deep sleep is closer to consciousness. Uh, What is I what is closer to consciousness and what is far from consciousness? like far for me is when the mind too much People say thinking. what people say is the deepest sleep is the closest experience to consciousness because it is similar, Mm-hmm. but it is not it. Mm-hmm. Even in Yeah. sleep, see, one believes to be the one that disappeared, that is not present, that it is unconscious. I lost consciousness. I don't know. I was not there. Mm-hmm. And how do you know you were not there? Even for you to know or to say, I am not there, you must be there to say, I am not there. But we say it after we wake up from this state. As ego, you are not there in deep sleep. As consciousness, you are always there. You can never not be there. So we are not conscious that we are consciousness. In deep sleep, you are not conscious that you are consciousness, but you are consciousness. Why? Because the illusion is covering you in this moment in the form of ignorance. See? The veil of ignorance. That's the veiling power of the mind.
Then the mind covers your reality with the projecting power. See, all this. So in deep sleep, it covers consciousness as ignorance, and now as knowledge. All this. Mm. Thank you. Thank you. So I see it's the same way, just to aware who am I, and that's it. That's it. Even Mhm. Yeah. Is your consciousness, and you want to know your consciousness, where the attention should be placed, where you should look, where you should point the direction of your attention to yourself. At myself. That's it. Mm. Give me 1 second. I need to get the battery charger because I'm running out of battery in my computer. I just noticed it. 1 second, please. Mm-hmm. Yeah. Again and again, when I talk to you and when you are answering, I see that it's very much depends or of from which I speaking, from which I referring, because when I ask something, I see that this is my small I asking, but my big I is like even not asking, it's just witnessing. It's I, and yet it doesn't say I. And thought I arises from it. So the thought I is a reflection of this absolute I. See, the relative I, the relative consciousness, this apparent conscious being, is a reflection of the absolute conscious one. The absolute consciousness. Yeah, it's even cannot say I. It's me say I. The reflected consciousness. Consciousness doesn't say I. The body doesn't say I. Something in between appears as I. Right? Yeah. Or appears in the body as I. In the brain, because this is where the mind appears, in the brain. It arises from the heart and reaches the brain, and from the brain it spread itself through the whole body. See, through the nerves and all that. See, body consciousness, body identity. The process happens extremely fast when you wake up from one mental state to the other, right? Whether it is from the dream state to the awakened state, or from deep sleep to the awakened state.
There is a light that emanates from the self. And it passes through, see, it reaches the brain, boom, automatically. The reflected consciousness, see, the reflected, mine is a reflected light of consciousness, appear as I, and then as I am the body. Yeah. So this illusion comes very repeatedly, and I identifying with this, and I start functioning like this. But I am before. When you say like that, I feel like I feel like I want to ask: should I go all the way back from the head to the heart and back to self, or I can aware this illusion right here, right here? What happened is that you're going to objectify the heart. See, to go to the heart is to become aware of yourself. You are the heart, you are the self, you are consciousness. Yeah. So again, the attention is back to yourself. This is the way to the heart back. There is no way back. You are that. There is no you who goes back. Thank you. Thank you for this. It's not you that appears and disappears. There is no going and coming for you. Even the mind hasn't gone anywhere. It hasn't been ever outside or apart from the self. Where is the wave going? I'm just here. It's going away from the ocean and merges back in the ocean. The wave is the ocean. There is no wave, right? There is only the ocean. Yes. Yeah. I feel like I'm infiltrated in your community. Sorry. I feel like I am an infiltrated agent in your community. You filtrating the something in me. Yeah. In your community where you are. These people is the community La Playa. Good. Community. Good. Very big. Ocean. You speak of the ocean, and there is ocean. Yes, Cesar. I can feel it. Thank you so much. Because this question was inside of me, and when you answer like this again, I can see. Yeah, I'm here. Yes, and just I'm this, and I have to. Yeah, just to back to this, and When that's the it. mind is And about this. when the Thank you. mind is completely quiet, that experience is similar to this. The difference is the mind is awake. It is as quiet, as still as it was in deep sleep, yet wake, conscious. If you speak, if reflecting consciousness. Yeah. The consciousness that the mind has is because of the consciousness that is borrowing from the self. Yeah. So this relative consciousness is borrowing its consciousness from absolute consciousness, right? In the same way, the moon is borrowing the light of the sun to shine, to illumine. Yeah. 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 And my body is like the moon, and the light is the consciousness. One. No, the light is it's not light, it's consciousness. Light is an analogy. Now, be careful with taking the words literally. Without light, you cannot see.
without consciousness, nothing can be. So light in this case is synonymous of consciousness, not a physical light or a spiritual light. There is a light, certainly, that emanates from the self and illumines the brain and allows body consciousness to happen, right? Yeah. Thank you for clarifying. It's Because it's a power emanating from the self that opens the possibility to body consciousness. So sensory perceptions, as long as there is body consciousness, there is world consciousness through the senses, right? yeah, So this light illumines the brain, then the senses gets activated, nervous system, and the rest of the body, right? yeah, Then when that light shines in the brain, it produces body consciousness. Now, body consciousness is not different than world consciousness because the body is the world. It's not a separate body, it's the totality of the manifestation. When the ego appears, then this body appears as an individual separate body, right? yeah. If you could experience in a slow motion, see, this change of mental state from dream state to awakened state. In dream state, there is absolute darkness. That darkness is the totality of the illusion in a formless state, right? It's like the slide of the cinema show. Like a if there is no light touching the slide, there is no projection, isn't it? Yeah, But the slide is there in the projection. So the movie is there, but it is not illumined, right? yeah, yeah, Then from the self, a light shines. And when the light touches the ignorance, the tendencies, they wake up, see, they get animated, activated, yeah, and the projection appears. So you could see that moment between deep sleep and the waking state. It happens, this happens in a tenths of a millisecond. It's just too fast. yeah. And But then I know what you mean. I saw it. I saw these moments. this light then reaches the brain. And when it reaches the brain, it appears, automatically appears, somebody wakes up, right? So that wakes up is I, the mind. Still, there is no body identity. So this I is reflecting itself in the brain. See, it's a reflection of consciousness. It's a reflected consciousness. The reflected I, like the image in the mirror. So it's like at first there is knowledge of being. And there is body consciousness. And then Meanwhile, random walk. the knowledge of being the body or the idea of being the body arises. Yeah. I know what you're speaking about. I experienced it before wake up, after dream. I catch myself just being. Not, I don't know where am I. I don't know who am I even. I don't feel even the body. I
I cannot see even thinking Yes, like no memory. but this being is illusory. It's illusion in its Yeah, is the mind in its formless state, in its purest yeah, because it hasn't claimed the body to be I. So it hasn't taken the form of the body, but it is yes. reflecting itself. Yes. Thank you so much for saying that, because I confused this being, this emptiness with the self. And This thank you for being, saying that. this being turns into not being. Uh-huh. So being, not being, it cannot be the actual one Mm-hmm. because it is in awakening state and disappears in deep sleep. Yeah. Wow. So it means, well, the self is just not totally, not imagination, not perception, not ideas. It's beyond everything. Mm. Ah, wow. So the idea is to keep the mind in the same in that state, see, which is neither awake nor asleep. Mm. The so-called Jagrat Shushupti, awaken and sleep. So the mind is awake, but is as still as it was in deep sleep. Yeah. And abiding in this state when mind is merged in this, it's just self-inquiring. Yeah. No, I would say. In that state is merged. Yeah. And then that, where the mind is merged in, reveals itself as I. It is the thought, I am the body that has to disappear. Oh, wow. 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 So this thoughtless state is a thought. in the thoughtless form, right? Yeah. So it's that mental state that allows is when you is that is the state where the veil is removed. Yeah. Yeah, Cesar, here I want to ask you also. This why I remember when I listened I contemplate some Maharaj's quotes, and he said the mind during the day, it must have moments of full stop, like it must have the when you totally still and steady. It must be. He said if you lose this, you lose everything. And if you can be still, you
it's good. Like you find everything. And here I want to ask, because this also what we also talked, and I heard that people sometimes say, and I also myself thought sometimes, that it's not that it's not a problem that thoughts comes and you think, but I see that there is a subtle escape for the mind. It can say, oh, it's not a problem, it's just thinking, it's just thoughts. But actually, I feel like I have Correct. to come to the state of the Correct. total stillness. Only when the ego disappears completely, we can say so. Mm-hmm. Yeah. When the mind is still is when then the inquiry begins. Yeah. When to inquire, the mind has to be fairly still, fairly quiet, looking for its source. This that feels like I, from where it emerged. Eu disse que é mais seguro, não são minhas. Não, mais que Yeah. Yeah. It's like never Advaita traps. Yeah. Because in the Neo-Advaita, there is permission to follow these thoughts, Mm-hmm. right? In real Advaita, thoughts may appear and disappear, but they are not followed. Mm-hmm. They don't control, condition body activities. Mm-hmm. Yeah. 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 What you said now, I felt it very much inside. To follow is when my body starts to, like, even I feel the emerging of the actions and activity, some tension in the body, and it's ready to do something. And I feel, oh yes, this is the following. The body ready to fulfill some thoughts, to do something, This, like charged. this activity is for me, Mm-hmm. for my personal satisfaction. Yeah. So this me is the ego, and this movement is ego-centered. See, it's an egocentric movement. No. It's for me, see, by me. And the tendency is inseparable from the me that is going to experience, right? Whatever it is, right? Yeah. And the biggest trap is enlightenment, because any movement of the mind towards enlightenment is for me, right? So the mind looking for enlightenment is a trap. If the mind looks for its source, see, it disappears. From the source of light, it disappears. It doesn't, on the way there, it disappears.
Yeah, I understand. And the I thought disappear is called the mind is merged in the self. But for the knowledge of being consciousness to happen, then the mind has to be awake. You have to remain conscious, still, but conscious. Yeah. Very good. Each time I'm surprising how useful it's for me. Phew, Good. phew. Thank you. You're welcome. Привет, Привет. Цезарь. You need translation, right? No. No English. No English, right? No English. I don't know if Alina, are you there? Otherwise, you, Roman, can translate maybe. Yeah, I can. Talk to Кто-то him. будет переводить? Я могу перевести вам, вы можете говорить, я буду переводить. Хорошо, хорошо. Ну, Цезарь меня уже давно знает. Я не могу найти, кто есть Cesar я. knows me. I Lord, cannot find who am I. Lord, you cannot find. How can you find who you are? Are you lost? Как ты можешь найти себя? Ты что, потерялся? Ты что, потерян? Ты что, потерян? Нет, я не потерян, но есть поиск себя, какой-то точки невозврата ума. I'm not lost, but there is searching for myself, for some point of the for the point where mind is already cannot back. See, you still want something. Смотри, ты все еще чего-то хочешь. The I, Да. so you have to inquire the I who wants something from where it arose. Ты должен исследовать то я, которое хочет чего-то, откуда оно появилось.
This I is not really I. Это я, это не совсем реальное я. Это вот This I, оно, it is something like your shadow or an image in the mirror. это я, это как тень или как вот в зеркале. Imagine in mirror. An image in a mirror. И как изображение в зеркале, как изображение. It is projection and reflection of yourself. Это проекция и отражение тебя самого. But I, as you actually are, cannot be found because it is not lost. Но твое вот это я, да, истинное, оно не может быть найдено, потому что оно не потеряно. This you cannot find. Его ты не можешь найти. This you can only be it. Этим ты можешь только быть. To know it is to be it, is to know it as I. Знать это быть этим. Знать это я. Not to know it as something that it is known. See? Не знать это как что-то, как вот знаемое. I don't know if he understands. Я надеюсь, ты понимаешь. Да, я понимаю. Yes, I understand. Как мне правильно исследовать это я? How do I need correctly inquire this I? I explained it already, but he didn't listen. Я уже это объяснил, но сейчас попробуем, я так понял. The I that is asking the question, Это я, который задает вопрос. see from where it arose. Смотри, откуда оно возникает, From where it came from. откуда оно пришло. Если его искать, его нету. If I'm looking for it, there is no it. I cannot find. Again, because you can find it as the mind. Опять вот то, что if you cannot find it, You want to know yourself by the means of the mind, it's not possible. ты хочешь себя знать вот в рамках как бы ума, но это невозможно. What you will find is that you are the self that you want to find. Но ты найдешь, что ты и есть то я, которое ты ищешь. You are the self, but you believe to be the ego that is inquiring. Ты истинный я, но ты веришь, что ты эго. Вот. You believe that your ego, which inquiring, Yes, which inquire. который ты на самом деле истинный я, но ты веришь, что ты эго, которое исследует.
And this is okay because we believe to be the ego. We as the ego inquire. Это нормально, потому что мы верим, что мы эго. И это эго надо исследовать. So we as the ego are looking for the source of the ego. И мы как эго ищем источник этого эго. In doing so, or by doing so, we as the ego disappear. И делая это, то мы как эго исчезаем In the source. в источнике. So what disappears in the source cannot experience the source. И то, что исчезает в источнике, оно не может пережить источник. So the mind disappears in the source, and the source where the mind disappears reveals itself as I. И когда ум исчезает в источнике, то источник проявляет сам себя проявляет как я. This is as far as I can go, explanation-wise. Это вот максимально, как я могу это объяснить. В объяснении, как бы это так максимально, как я могу зайти вот именно в объяснении этого, вот таким образом. So understanding and inquiring now is up to the listener. Для понимания, исследования. Сейчас, как бы все зависит от слушающего. So you as the ego, perhaps no, I'm sure, want to know even when the ego is not there. Come again, please, Cesar. You as the ego want to know when the ego is not there. Ты как эго хочешь знать, что эго нет. Да. And you as the ego wants to know when the self is there. Otherwise, impossible. И ты так же, как эго, хочешь вот увидеть, что его нет. Но это невозможно. Still wants to find the self because you haven't understood fully that you are the self that you want to find. И ты хочешь найти истинное я, потому что ты еще как бы полностью не осознал, что ты истинное я, которое ты ищешь. See, many people know me for many years, but many people hasn't understood what I said for many years. Многие люди знают меня многие годы, но многие люди не поняли все еще, что я говорю. Многие годы не понимают, что я говорю.
And many people gave more importance to Caesar than what Caesar said. И многие люди дают больше важности самому Цезарю, чем тому, что Цезарь говорит. Then it became all about Caesar and not about the knowledge that you hear from him. И это больше становится вот о самом Цезаре, чем то знание, которое от него ты узнаешь. So this is not important at all. Но вот это, оно вообще не важно. This is no different than a cow or a snake or a mosquito. See? Это нет никакой разницы между вот этим и коровой, змеей или там комаром. This is like a radio. Это как радио. See, what is important is the music, the sound, not the radio. Radio can be Panasonic, Pioneer, whatever, right? Важна музыка, которая там играет, а радио уже не важно какое, там, Пионер, Panasonic, что-то еще. The music comes from the one that is blowing the flute. See, the flute cannot do anything by itself. Музыка приходит от того, кто дует во флейту, но сама флейта по себе играть не может. And this is what we want to know. Who is blowing this thing? See? И мы вот хотим знать, кто же дует. Only because we believe to be something different, separate from it. Только потому, что мы верим, что мы являемся чем-то отделенным от этого. That is no other than one's own self. See? It's no other than I. Но это, оно не является чем-то отличным от истинного, ну, от истинного «я», отличным от нашего «я». Again, we believe we are the ego, and we believe that we as the ego are going to find it. Мы верим, что мы эго, и мы верим, что мы как эго найдем это. Then we project the self as the object of one experience in the future. И мы проецируем истинное «я» как объект, который мы переживем в будущем. Because the ego is used to objectify it. Потому что эго, оно привыкло объективизировать. Ego is a subject, right? Но эго — это субъект, Experiencing this, that, and the other. который переживает то и другого. The self is not an object. А истинное «я» — это не объект. So the self is it's neither an objective or subjective experience. А истинное «я», оно не объективное и даже не субъективное переживание. It can only be known as it actually is, one's own self, as I. Это может быть знаемо только так, как оно есть, как единое истинное «я», как «я».
Я задаю вопрос, кто я, но нету того переживания истинного я. Я задаю ой, sorry. I questioning. I asking the question, who am I? But I cannot. Но вы не можете найти, да? Да, я не могу пережить это состояние вот этого истинного я. Да. But I can't experience this state of true self. I'm coming just now. Sorry? I go, hold on. Ага. Ага. The inquiry is not the question, who am I? Исследование — это не вопрос, кто я. It's not a question. It's not an intellectual mental game. A question that you raise. Who am I? Это не вопрос, это не интеллектуальная игра, в которой нужно играть вопрос, кто я. Implies to look for the source of the thoughts. Пытайся смотреть в источник мысли. From where the thought arises? Откуда мысли появляются? From me, Из меня, right? верно? Да. Yes. Then who am I? Тогда кто я? But that is the intellectual explanation of the inquiry, not the actual inquiry. Ну, это интеллектуальное объяснение исследования. Это не то, чем на самом деле самоисследование является. So the attentions should fall on myself because I'm the source, right? Поэтому внимание, оно должно упасть, провалиться в меня, потому что я же источник, верно? But I'm looking at the source, believing to be the ego. That's okay. И я ищу источник, веря, что я эго. Это в порядке все с этим. So the inquiry directs the mind, see, to its source. Исследование направляет ум в его источник. So another way to put it, this one that is felt as I, or that it is known as I, from where it emerged. По-другому, если сказать, то вот это я, то, которое знается как я, вот откуда оно зародилось, где оно зарождается. Не могу найти этот источник. I can't Откуда оно find this зарождается? source, where it comes from. I can't find the source of it, where it comes from, where it emerging. Because you are waiting for something to happen again. Ты опять ждешь, чтобы что-то случилось. You inquire, Есть такое. А тебе надо исследовать. but you get distracted very quickly. So you don't find an answer, you get disappointed, and you go and do something else. Ты очень быстро отвлекаешься, ты не получаешь ответ, расстраиваешься и идешь опять куда-то искать. Что-то еще. You as the mind can go as far as that.
ты как ум максимально можешь прийти вот к этому. You direct your attention inwards. Когда внимание направлено внутрь. Towards the self, see, selfwards. Come again, Cesar, please. The only thing that you can do is to bring the attention within. Единственная вещь, которую ты можешь сделать, это привести внимание внутрь. Then that which is within will absorb the one that is looking for it. Тогда то, что внутри, оно поглотит того, кто ищет это. It will swallow it, Оно проглотит это, dissolve it. растворит это. Я сейчас в тишине сижу. Нет мыслей. Now I'm sitting in the silence. I have no thoughts. That's not true. You are talking too much now. Это неправда. Ты сейчас много разговариваешь. While thinking, I am sitting in the silence. Now I have no thoughts. All that. See? Я сижу в тишине, там не думаю. Это тоже вот это оно и есть как бы мышление. If you were looking inside, the statement will not arise, will not. И если бы ты смотрел внутрь, это утверждение, оно бы не появилось. Yes. You can only look within, Ты можешь смотреть только внутрь. and that power will reveal itself. И эта сила сама себя проявит. Not even wait for that power, just look within. Даже не нужно ждать этой силы. Просто смотри внутрь. If you are waiting for that power, you are not still, you are not looking within. А если же ты ждешь эту силу, то ты не спокоен, ты не смотришь внутрь. It will take you by surprise. Сюрприз? It will take you by surprise. It comes unexpected. И оно придет как сюрпризом.
неожиданно явится. Но есть ожидание того, что оно придет. И оно мешает расслабиться. But I have expectations that it will come, and I need to relax. And give up the expectation. Сдай ожидания. The I that is expecting something from where arose. That is the inquiry. Я исследовать, откуда оно появляется. Это и есть исследование. This I is the mind, from where the mind came from, right? Это я, это ум. Откуда ум появился? What is its source? Каков его источник? That's the inquiry. Это исследование. Благодарю. Grateful. You're Thank you. You're welcome. Let's see who is this Anna. I don't know if she's the Russian Anna or the Mexican Anna. Then we may need your translation again. Yes, it's me, Russian Anna. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Снова Hello. хочу вместе. Меня слышно, да? Yes. Ага. Вместе хочу поисследовать. Вот. I want to inquiry together. Мгм. Ну, я потихонечку вот исследую, да, и, полегче становится уже. I'm gradually inquiring, and it become easier for me already. Good. Да, конечно, вот бывают вот эти еще моменты часто, и вот это как суета, когда вообще непонятно, что делать. Ну, But это вот, still, sometimes I have these moments of busyness, busy, and when I don't understand what to do. да, вот. И когда вот этот, встревоженный ум, наверное, And так, when... Скажите полностью предложение. да, когда встревоженный и, вот этот возбужденный ум, когда он хочет исследовать, чтобы как бы, полегче себе сделать, если честно. Не понял, можете повторить? Когда ум Как возбужденный, хочет исследовать, чтобы что? эгоистичный, да, эгоистичный. Чтобы облегчить там состояние, Ага. когда сильный страх там нападает. И он сразу кидается исследовать. Ага. So this, Эгоистичный. I see this, my mind is becomes excited in the moments when I have some troubles, and the mind wants to solve these troubles by this self-inquiring. And she said, I see it like egocentric behavior of the mind. Yes. Да, вот в такие моменты как лучше? And in this moment, how to be, how to do better? The inquiry is to dissolve the I that claims to have a problem. Исследование — это как раз-таки исследовать вот это «я», как кажется, у которого есть проблема. So the inquiry is the I that says anything
right? The one, Исследование, the I that thinks this and that, from where this I emerged. исследование это как раз-таки вот это я, которое говорит то и то, а как раз-таки откуда это я зарождается, появляется. Мгм. Look for the source of this I. Идите, ищите источник этого я. Еще раз можно объяснить? А, Вы хотите, чтобы я сказал или чтобы Цезарь сказал? Нет, Цезарь, что повторил, пожалуйста. She asked Caesar to come again, please, to explain one more time. The I that is asking Caesar to explain again. We find out from where this I emerged, from where it arose. Вот это я, которое опять просит Цезаря повторить, надо найти источник этого я, где оно зарождается и откуда оно появилось. Мгм. Ну вот вроде находится. It seems to me that I finding it. If you find it, it's not real. Мгм. Поняла уже. Так, если вы нашли это нереально. You will not find it. Вы не найдете это. You will disappear in it. Вы исчезнете в этом. Ну, вроде пропала. And yet, you will remain as it. И в то же время вы остаетесь как это. You are as the seeker disappear, and you remain as what is sought. Вы как ищущий исчезаете, но вы остаетесь как я. As I thought, No, as what you're looking for. а вы остаетесь как то, что вы искали. Что-то не понимаю. Что-то определенное не понимаете или вот это не понимаете? Сейчас вроде как-то оно вот вывернулось, ну и все пока. Не понимаю, что за Вывернулось? обернулось и не понимаю, что за состояние сейчас. I cannot clearly understand my state now. It's like opened, but still I don't understand it, and I don't understand my state. Fine, don't try to understand. There's a mental state, which is Не пытайтесь понять, это ментальное состояние, mental stillness. это ментальная недвижимость. So И что из него? the mind is fairly peaceful, still. Ум полностью остановился,
спокойный. Pure, one can say. Мы можем сказать чистый. Now, with this pure mind, look for the source of the mind itself. И вот в этом состоянии чистого ума ищите источник, где ум появляется. М. Искать, где состояние чистого ума появляется. Should I looking for the place where the state of pure mind arising? Yes, yes. Да. This I that is pure, still. From where this I. Да, вот, вот этот ум, который спокойный, чистый, откуда этот ум? М. Держать, да. To keep, yes? Yes, go on. Да, продолжайте. Ничего что-то не происходит. Тяжело Nothing is... концентрироваться. Тяжело концентрироваться? Да, на пустоте почему? О, простите, еще раз? На пустоте. Ага. Тяжело концентрироваться на пустоте? Да. Ага. Nothing is happening right now, and it's difficult to me to concentrate on the emptiness. Nobody's saying that you should concentrate on emptiness. Никто не говорит, что вы должны концентрироваться на пустоте. The self is not empty or emptiness. Я, оно не пустое и не пустота. Ну да. Yes. О, там такое тонкое. It is very subtle. What? Что тонкое? Вот это тонкое ощущение себя. This subtle feeling of myself. Yes. Это как блок, что не получится.
It's like block that I will not manage. And who is gonna open the lock? The ego is gonna open the lock. Кто собирается, ну, Цезарь понял, это как замок, в принципе, одно и то же, блок, замок. Кто собирается открыть этот замок? The, Эго собирается открыть этот замок. the ego is the lock, Эго — это и есть замок. and the self will not open the lock. It will get rid of the lock. Но истинное Я, оно не откроет замок, оно избавится от замка, Will absorb it, поглотит его, swallow it, dissolve it. проглотит его, растворит его. На замке концентрироваться. Should I concentrate on the lock? I explain again how the inquiry works. See, the mind conveniently forgets and creates its own practice and wants me to say yes А, to that. трап. Ум, Yes. я объясняю, как исследование делать, но ум, он очень так убежденно забывает, и вот опять как бы начинает все по кругу. Убежденный, да, очень. Who is asking the question? Кто спрашивает вопрос? Now, this I, from where it came from. Это я. Откуда оно пришло? Я правильно следую. Do I inquire correctly? Yes, just be patient. Да, Да. Просто будьте терпеливы. вот это правильное следование, да? Does this inquiry is correct? Yes, look for the source of the inquirer. Да, ищите источник того, кто исследует. Мгм.
Okay, 4 p.m. Time up. See you По времени. Да, for tonight. Сизер, завтра буду звонить пораньше. Mhm. I will call tomorrow earlier. Yes. Thank you, Да. Cesar. Thank you. Спасибо всем большое. Доброй ночи. Спасибо, что подождали. Доброй Thank you. ночи. Good night.